So I would like to know a little bit from you. How would you prefer? Do you prefer more board work? Do you prefer more PPT? Do you even know PPT? I think everybody knows PPT. And do you prefer any other mode of, more interactive? Because as things pass on, যত সময় যাবে দেখা যাবে পিছনের দিকে লোকে হোয়াটসঅ্যাপে বেশি বিজি হয়ে যায় যতদিন যেতে শুরু করে বেসিক্যালি। So do you prefer more interactive class? So what's your preference specially? তাহলে তো ভালো, এখানে কেউ চলে আসো, আমি গিয়ে বসে যাচ্ছি। ইট উইল বি বেটার, ইউ স্টার্ট এন্ড ইউ কন্টিনিউ দ্য থিং। এনিওয়ে, আচ্ছা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে mostly what will happen whenever I will be writing something, it is requested that you also write, because in that way that will be the best way to utilize this time. এমনিও তো এই 40 minutes 50 minutes whatever you are not doing, you're not going outside or not wasting time in other ways. So better হচ্ছে to write simultaneously, so that a note is created and that note will be helpful in your examination. আমরা আর 2 মিনিট মতো অপেক্ষা করব, then we will start, because if somebody else come তারপরে একটু অসুবিধা হবে। So it's 9:03, 9:05 থেকে আমরা স্টার্ট করছি। Today's discussion will be mostly the 4.1 PY and 4.2 PY. So 4.1 PY টা হচ্ছে introduction to GIT, and 4.2 যেটা complete হবে না today, that is the secretion, GI secretion will be running like that. Visible? Okay. So, since you clicked on interactive, so I have to ask you questions. So regarding GI system, what do you know about GI system? One or two things from that side. What are the parts of GI system? This is very easy basically. Interactive hi to bolchile, so this is interactive. GI system ki ki bhag ache? Do you know anybody of you, do you know of any gland in GI system? Stomach is a gland? Okay. একজন বলো। Brunner's gland, good, not bad, ভালো। আচ্ছা, তারপর আর কিছু? Any other gland? Any big organ in GI system? Liver. What does it do? What are the functions of liver? যে কোনো একজন বলো, উঠে দাঁড়িয়ে বলো। Secretion of bile, perfect. তুমি বলছিলে, বলো আরেকটা কিছু। Anything else? ও আর তুমি তো আলাদা বললে তো, তাই তো? ওকে, বসে যাও। আর কেউ, anybody else? তুমিও বলবে secretion of bile. So islets of Langerhans in pancreas, এটা কি করে? Pancreatic juice, islets of Langerhans. ওকে, একটা ভালো জায়গা তুলেছে। First 10 minutes will be like that basically. So islets of Langerhans বলেছে এবং pancreatic juice বলেছে. Now we are coming to one fact. So what do you know about pancreas? Is it an exocrine gland, endocrine gland, or mixed gland? Very good. So what does exocrine part do? What does endocrine part do? Exocrine কি করে? Juice. Islets of Langerhans কি তার মধ্যে পড়ে? না। So that is in the endocrine. So exocrine এর কাজ হচ্ছে, usually remember, exocrine for enzymes and endocrine for hormones. এত দূর যখন হলো, তো what are the hormones that those are secreted from pancreas? Insulin. এখন তোমরা wise আছো, right in the beginning of the semester you are wise. এরপরে এডুকেশন সিস্টেম তোমাদেরকে ফুলিশ করবে। So at the end of the year তুমি দেখবে এখানে আজকে এত লোক উত্তর দিচ্ছে, end of the year nobody can answer. শুনে অবাক লাগছে, কি হচ্ছে, কি হবে বেসিক্যালি। সো যত যেতে থাকবে সময়, তত দেখবে যে ইট ইজ বোম্বার্ডিং, সো মেনি ইনফরমেশন ফ্রম ডিফারেন্ট সাবজেক্টস আর বোম্বার্ডিং, আর সিম্পল কমন সেন্সের আনসার গুলো আসবে না। এনিওয়ে, আই এম কোয়াইট হ্যাপি যে আনসার আসছে, ভেরি গুড। সো প্যানক্রিয়াসের মধ্যে একজন বললো ইনসুলিন। হোয়াট আর দ্য আদার হরমোনস? গ্লুকাগন, ভেরি গুড। এনিথিং এলস? এনিথিং এলস?
তুমি সোমাটোস্ট্যাটিন বলা আর ও সোমাটোস্ট্যাটিন বলা একই, দুটোই এক, সামথিং এলস। নো, ওকে, আননোন, গুড। প্যানক্রিয়াসের যে এনজাইম গুলো রয়েছে সেগুলো, সো ইট ইজ সিক্রিশন, ভেরি গুড। প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ আছে কিছু? প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ বলে আছে? কি করে সেটা? স্টার্চ। হ্যাঁ, অ্যামাইলেজ স্টার্চ করে, ডেফিনেটলি অ্যামাইলেজ স্টার্চেই কাজ করবে। এনিথিং এলস? প্যানক্রিয়াস মেন কি কাজ? আর প্রোটিন ছাড়া আর কি ফুড আছে? লিপিড, এই দুটো মেন কাজ। সো কি কি আছে? ট্রিপসিন, ইউ রিমেম্বার না? ইউ জাস্ট পাস থ্রু নিট, এগুলো তো ছিল। ট্রিপসিন নাকি আজকাল উঠে গেছে এগুলোতে, নিটে এগুলো আছে না? তোমরা বেরিয়ে গেছো নিট থেকে, তোমার একটা ইউ হ্যাভ আ ফিল কে এগুলোর আর কোনো প্রয়োজন নেই, এগুলোর প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশি। এনিওয়ে, সো তারপরে আর কি আছে? লাইপেজ, প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ। এটা এত ইম্পর্টেন্ট, ওয়াই? বিকজ ইফ প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ ইজ নট দেয়ার, লিপিড মেটাবলিজম উইল বি স্ট্যান্ড স্টিল, প্রবলেম হবে। তখন কি হয়? there is something called steatorrhea, প্রচুর লিপিড বেরোতে থাকে থ্রু স্টুল if pancreas is not working. we'll come to that later. okay, so একটা আইডিয়া তোমাদের আমি দেখতে পাচ্ছি। সো যদি আমরা পুরো সিস্টেমটাকে দেখি, that is a GI system, তার মধ্যে part is GI tract, the other part is GI glands. so GI tract, it starts from the mouth and ends at the anus. so oral to aboral plane হচ্ছে GI tract. there are GI glands যারা হেল্প করছে, or GI organs which help, but they are not a part of GI tract. এরকম অর্গানের মধ্যে we do have liver, we have pancreas, এবং এই ছোট ছোট যে গ্ল্যান্ড গুলো অনেকে বললো, সেই গ্ল্যান্ড গুলো এই যে ব্রুনার্স গ্ল্যান্ড এর মধ্যে যে রয়েছে, এরকম স্মল গ্ল্যান্ড, intestinal small glands, these glands are present and these glands help in various function of the GI system. So since this is an introductory class, we will have a broad overview of the GI system. So first of all, what are the structures one after another? And I believe you know all these structures. এই জন্য আমি একটা interactive portion এর মধ্যেই রাখবো জিনিসটাকে। So mouth is the first point from where it starts. Okay, তারপরে কি থাকছে? After the mouth কি আছে? esophagus, মাঝে কিছু নেই? মাউথ, esophagus, মাঝে কি? ল্যারিংস, তার আগে কি? আচ্ছা, ল্যারিংস কি ইসোফেগাসে ওপেন করে? কোথায় ওপেন করে ল্যারিংস? ফুড ল্যারিংসে গেলে কি হবে? ইট উইল নট বি এ প্লেজেন্ট থিং। তো তোমাদের এই আনসারটাও প্লেজেন্ট নয় সেক্ষেত্রে। তো ল্যারিংস কোথায় ওপেন করে? ইট গোজ ইন এ ডিফারেন্ট ডিরেকশন। অ্যাবসলিউটলি। সো এখানে কি আছে? ফ্যারিংস। ওপেন কে করছে? এদিকে ফ্যারিংস। তার আগে কে আছে? দ্যাটস দ্য মেইন থিং, ওরাল ক্যাভিটি। মাউথ, আফটার দি মাউথ, বিয়ন্ড দি মাউথ, what the structure is oral cavity. Oral cavity পরে কি আসছে? And oral cavity is important because a number of digestive functions happen. Why? Because of the presence of saliva. And saliva এর মধ্যে কি রয়েছে? There are two enzymes which are quite important, salivary amylase and lingual lipase. Salivary amylase and lingual lipase, এই দুটো এনজাইম রয়েছে। Plus there are physical action, কিভাবে হচ্ছে? tongue, teeth, mastication and initiation of deglutition that happens from the oral cavity. তারপরে কে থাকছে? esophagus. good, esophagus অবধি ভালো গেছিল। once esophagus is there, after that stomach. so তার নিচে একটা, there is a very important area, we call it gastroesophageal junction. this has clinical implication. যাই পড়বে right from now, you have to think why I am reading this and what clinical output we are getting from this. that is the difference. আগে যেভাবে পড়ে এসছো টিল নিট, যেভাবে পড়ে এসছো, একটা জিনিস মাথায় রাখবে, এবার থেকে আর সিলেবাস কমপ্লিট হবে না। তুমি যাই চেষ্টা করতে পারো, সিলেবাস উইল নেভার বি কমপ্লিটেড। আগে কি ছিল? সিলেবাস কমপ্লিট যারা করছে তারা ভালো স্টুডেন্ট। এখন যারা বই খুলছে, জানে কি আছে সিলেবাস, তারাই ভালো স্টুডেন্ট, এবং শেষ অব্দি বই খুলতে পারছে টিল দ্য এন্ড। কিছুদিন পরে এগুলো এখন বুঝতে পারছো না এগুলো কি বলছে, কয়েকটা দিন যাক, কিছু পরীক্ষা আসুক, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ইয়োরসেলফ। সো এখন আর সিলেবাস শেষ হবে না, আর পরে যখন পিজিতে যাবে তখন জানবেই না সিলেবাস বলে কিছু আছে, তখন সিলেবাস আর থাকে না। সো দিস ওয়ে উই গ্রো। ওকে, তো এখন সিলেবাস শেষ হবে না, কিন্তু এখন যেটা হবে, ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই কে হোয়াট ক্লিনিক্যাল ইনফারেন্স আই ক্যান ড্র ফ্রম হিয়ার, এবং সেই পয়েন্টগুলোতে ইউ নিড টু স্টপ ফর আ ওয়াইল অ্যান্ড থিঙ্ক আ লিটল মোর। তাহলে কি হচ্ছে? ইসোফেগাস পুরোটা নিয়ে আমি যতটা ভাববো, লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংক্টার নিয়ে আমি একটু বেশি ভাববো, বিকজ ইট ইজ কানেক্টেড উইথ সাম রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার।
সেইখান থেকে কোশ্চেন আসবে। কোশ্চেন কোন জায়গাগুলো থেকে আসবে? বিকজ দ্য বুকস আর ভেরি বিগ। আর বই শেষ হবে না, তুমি লিখে নিতে পারো। বই তুমি যত বই শেষ হতে পারে যদি তুমি বইটাকে ছোট করে কেটে ফেলতে পারো, তাহলে বই শেষ হবে। পড়ে বই শেষ হবে না, এন্ড দ্যাট ইজ নর্মাল, উই অল হ্যাভ বিন থ্রু দিস। তাহলে কি হবে, তোমাকে বুঝতে হবে যে কোন জায়গাটা is required for clinics, কোন জায়গাটা not required for clinics, and mostly questions will be asked from those places. So lower esophageal sphincter is another yellow signal or red signal where you have to stop for a while and read a little more. Then what we have? Stomach. And what is stomach, by the way? Stomach is nothing but a bag, it's not a gland. যে শুরুতে বলেছিল, it's not a gland, it's a bag, it's a hollow bag, it's a hollow organ, and it has a very peculiar adjustment. Normally it is, constricted, it is just a bag, and when food comes inside it dilates, and the more it dilates, the internal pressure in stomach reduces. Just একটা অপোজিট, এখানে একটা ল কাজ করে, and we call it Laplace law. পরে আসছে পরবর্তীকালে এই জিনিসগুলো, তোমাদের এটা বোঝার আছে। তাহলে stomach is an organ which can be dilated whenever food enters stomach gets dilated. Otherwise এত খাচ্ছি, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কিছু খাচ্ছে, খেয়েই যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে? স্টমাকে যাচ্ছে, ঠিক আছে? stomach gets dilated. After stomach, what do we have? Small intestine, and there are few parts of small intestine. First part, duodenum. Even this duodenum has parts. First part of duodenum, second part of duodenum. যত অ্যানাটমিটা আরো ক্লিয়ার হবে, you will come to know about this. Then so far everybody can understand? So far the speed is okay? Because this is the class where tune will be formed basically. I have to understand, because so many people from so many different backgrounds. So first class take I will keep it as informal as possible and as easy as possible. This erpore, because as time will go on, we have to get into the complex topics one after another. Anyway, so stomach er pore thakche duodenum, duodenum er pore jejunum, jejunum er pore ileum, ileum er pore cecum. Tale up to ileum we do have the small intestine, and after that large intestine starts. In large intestine we have cecum, then colon. So terminal ileum and colon, in between cecum is present. Okay, cecum er oi area te ekta khub important organ ache, appendix, which occasionally becomes headache to us. Yes, which occasionally becomes headache to us, and appendicitis is the inflammation of appendix, which can become an at times it can become a emergency. Okay, so colon er moddhe there are certain parts: ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, sigmoid colon. Then we do have rectum, then we do have anal canal, and then we do have anus. This is the whole structure. Now at the same time we do have to understand there is a big liver on the right side, and there is a pancreas in the fold of the duodenum on the left side, and they do have their own contribution. They are not the part of GI tract, however they are connected to GI tract. Now what about this anatomy of connection between liver and connection between intestine? On the other side, connection between pancreas and the duodenum. কিভাবে কানেক্টেড হচ্ছে? লিভার থেকে, লিভারে কটা লোব আছে? দুটো, রাইট লেফট। রাইট সাইড একটা মেজর, লেফট সাইড একটা ছোট থাকছে। anatomical position everybody knows by this time, okay. So whatever we will be doing, that will be based on anatomical position. তাহলে রাইট সাইড, since anatomical position means কি, the person is looking forward, so আমার রাইট সাইড মানে তোমাদের লেফট সাইড, anatomical position হচ্ছে আমার রাইট সাইড মানে তোমার লেফট, যা এখানে হওয়ার কথা। So basically লিভারের থেকে কানেক্টেড কি করে হচ্ছে? লিভার থেকে liver has hepatocytes, hepatocytes গুলো থেকে ডাক্ট বের হচ্ছে, and this duct creates right hepatic duct and left hepatic duct. This right and left hepatic duct, they conjoins and become common hepatic duct. This common hepatic duct goes down and connected with the cystic duct. Cystic duct is nothing but the excretory pathway from the gallbladder, and gallbladder is just beneath the base of liver. Now cystic duct and common hepatic duct and cystic duct, when they are combined, we call it common bile duct, CBD, and this CBD opens in the second part of the duodenum, and there is a constriction that is known as sphincter of Oddi, and that area is known as ampulla of Vetter. Remember everybody, সেই জায়গাতেই from the other side main pancreatic duct is coming, and just before CBD opens in the duodenum, it connects with the main pancreatic duct and opens in the duodenum. So this way liver
and pancreas, though they are not the direct part of GI tract, they are connected to GI tract. That means any secretion which is coming out of liver and pancreas come to GI tract through this pathway. Clear everybody? They are not directly GI tract, because GI tract is a hollow tube and these are the connection from outside. Clear everybody? So far, coming to the function, erpore ami ete jabo, we'll go and draw few things, but before that, functions of GI system. Functions গুলো তোমাদের থেকে আমি জানতে চাইছি। The first function of GI system, এখান থেকে যা কিছু ভাববে, see, right now things will be so vast, it will be very difficult for all of you to memorize. So it's better to think in a very logical and stepwise manner. Functions of GI tract jiggesh korechi, parts of GI tract already done. So parts of GI tract, if you just think parts of GI tract, তাহলেই বলতে পারবে starting from mouth, function কি? So it helps in food intake. Simple. Oral cavity, function কি? So helps in the primary digestive or simple digestion of food and processing of food. Mastication এ কি হচ্ছে? Bigger food particles is broken down in smaller food particles. What's the benefit? Surface area increases everywhere. Same thing. Surface area increases. Surface area যদি বেশি হয়, what will happen? Saliva will be applied on a greater surface area. So chances of better processing of food. Simple জিনিস. Clear everybody? যেভাবে আমরা রান্না করি, বড় জিনিসগুলোকে ছোট করতে হয় so that surface area increases, so that oil and other spices, they get better absorptive areas or greater absorptive areas. Clear everybody? তাহলে surface area বললো, then what? Mastication আর কি হচ্ছে? Definitely there is making of a paste, making of a better mixture, mixing with the saliva plus lubrication. That is also important. এগুলো পরীক্ষাতে আসবে না, just for the first day you have to be a little thorough with the thing. So after that what happens? Then it passes through oropharyngeal portion, the pharynx, and goes into esophagus. Clear? Esophagus এ গেলে কি হবে? Peristalsis. So এরকম নয় যে আমি খেলাম আর ডিউ টু গ্র্যাভিটি, অনেকে এসব বলে উল্টো পাল্টা, গ্র্যাভিটির জন্য হচ্ছে না। গ্র্যাভিটির জন্য যদি খাবার নিচে যেত, a minor role gravity might play. গ্র্যাভিটির জন্য যদি খাবার নিচে যেত, তাহলে যারা শুয়ে খাচ্ছে কোনোদিন তাদের স্টমাকে খাবার পৌঁছতো না, আর মহাকাশে কেউ বাঁচতো না। সিম্পল। So gravity is a very minor role player in deglutition. So what is the main factor in deglutition? Peristalsis. What is peristalsis? Rhythmic contraction in a particular direction, usually oral to aboral direction, oral to aboral, proximal to distal direction. Rhythmic contraction of esophagus, you can say, intestine, you can say, stomach, you can say. That means GI tract. Rhythmic contraction of GI tract, a particular GI tract in a particular direction. Clear? Peristalsis. Peristalsis is a muscular movement. All of you are sure about it. It's a muscular movement. কিভাবে হয় peristalsis? Try to understand. কিভাবে peristalsis হয়? What causes peristalsis? Any nerve there? Do you know of any nerve? যে কোনো সিস্টেম যখন পড়বে, be it anatomy, be it in other subject, whenever you are looking at any system, thinking like this system to work properly, they need blood supply. Clear? Any system. This system, to the muscles to work properly, they need nerve supply. And whenever a system is working, metabolism is happening, and whenever metabolism is happening, then metabolic excretory products are formed. So they also need some supply which will excrete those products. Any system, be it any system. So every system will be having some arterial supply, some venous supply, and some nerve supply. Occasionally some lymphatic supply. Clear everybody? তাহলে esophagus-এও কিন্তু arterial supply আছে, venous supply আছে, nerve supply আছে. Clear everybody? Nerve যদি না থাকে, what do you think about muscle contraction? Each and every muscle contracts only when a neural impulse is there. Otherwise muscle contraction হতে পারে না। হতে পারে in pathological cases that we call denervation hypersensitivity. That is a different issue. Normally কি হচ্ছে, যে কোনো মাসেল, ধরো biceps contract করছে, normally biceps contract করছে, এটার জন্য some nerve biceps এ গিয়ে সাপ্লাই করছে, নার্ভের নাম নিয়ে আমরা এখন bothered নই, নার্ভ গিয়ে সাপ্লাই করছে, এবং তার ফলে ultimately the contraction is happening.
Clear? Similarly, esophagus, there are certain nerves. Anybody have any idea? আমি কি ভেবে নিজেরা চিন্তা করে ইসোফেগাস, তুমি কি পারবে চিন্তা করে ইসোফেগাসের মুভমেন্ট করাতে? তুমি কি পারবে চিন্তা করে পেনটাকে উপরের দিকে তুলতে? ইউ ক্যান ডু। ইসোফেগাস পারবে? পারবে না। সো দেয়ারস আ ডিফারেন্স। কি ডিফারেন্স? এই মুভমেন্টটা কি মুভমেন্ট? ভলান্টারি মুভমেন্ট। ইসোফেগাসের মুভমেন্টটা কি মুভমেন্ট? ইনভলান্টারি মুভমেন্ট। যেখানে ইনভলান্টারি মুভমেন্ট রয়েছে, which system of which nervous system? Autonomic nervous system. Autonomic nervous system connected with GIT. We have come to a very important area. And autonomic nervous system দুটো ভাগ রয়েছে। What are those? Sympathetic and parasympathetic. Sympathetic এর ফাংশন কি? প্যারাসিম্প্যাথেটিক এর ফাংশন কি? ইমার্জেন্সি সিস্টেমে, সিচুয়েশনে তাহলে ফার্স্ট প্রপ দিতে যাচ্ছ, সিম্প্যাথেটিক কাজ করবে না প্যারাসিম্প্যাথেটিক কাজ করবে? ফার্স্ট প্রপে প্যারাসিম্প্যাথেটিক কাজ করবে। উইল মিট अगेन ইন ফার্স্ট প্রপ, নো প্রবলেম। সিম্প্যাথেটিক ইজ ফাইট অর ফ্লাইট রিঅ্যাকশন। ও বলছে ফার্স্ট প্রপে প্যারাসিম্প্যাথেটিক কাজ করবে, which is a very relaxed way. So relaxed ওয়েতে ফার্স্ট প্রপ দিতে যাবে। ঠিক আছে, আমরা দেখবো। ইটস ওকে। নো, ইটস নট লাইক দ্যাট। এবার নিজেদের সিম্প্যাথেটিক সুইচ অন করার কোনো দরকার নেই। তো সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক উই হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যান আইডিয়া। এর জন্য একটা স্টোরি আমি বলি ইউজুয়ালি, এন্ড ডোন্ট রাইট দ্য স্টোরি। হ্যাঁ, কোনো স্টোরি লেখার দরকার নেই, এটা মাথায় ঢুকে যাওয়ার জন্য। রাইট ফ্রম দি টপ টু বটম কিভাবে কি কি ফাংশন করছে। সাপোজ ক্যাম্পাসের মধ্যে প্রচুর কুকুর রয়েছে, হ্যাভ সিন না? এবং তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, হঠাৎ করে একটা কুকুর তোমাকে তাড়া করলো, অথবা বাইরে কোনো একটা ষাঁড় তোমায় তাড়া করলো। এভরিবডি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝতে পারছো? মোস্ট অফ ইউ। যদি এরকম একটা সিচুয়েশন হয়, দ্যাটস আ ফাইট অর ফ্লাইট রিঅ্যাকশন ফর মোস্ট অফ আস। আমাদের মধ্যে খুব কমই আছে যে ঘুরে কুকুরটাকে তাড়া করবে বা কুকুরটা কামড়ালে তাকে কামড়ে দেবে। আমি তাদের ক্লাস নিতে পারছি না, দে আর ওয়ে অ্যাবাভ, তাদের ব্যাপারটা আলাদা। বাট মোস্টলি 95% আমাদেরকে যদি কুকুর তাড়া করে, আমাদের ফাইট অর ফ্লাইট রিঅ্যাকশন সুইচ অন হয়। ফাইট অর ফ্লাইট রিঅ্যাকশন সুইচ অন মিনস সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ইজ ওয়ার্কিং। এবারে আমাদের বুঝতে হবে কি কি সিস্টেম হচ্ছে। তাহলে তোমাকে দৌড়ে পালাতে হবে। দ্য সিচুয়েশন ইজ ইউ নিড টু রান অ্যাওয়ে ফ্রম দিস স্পট। ইফ ইউ নিড টু রান অ্যাওয়ে ফ্রম দিস স্পট, হোয়াট উইল হ্যাপেন? পরপর সিস্টেম বলো। হোয়াট উইল হ্যাপেন টু ইউর আইজ? পিউপিল উইল বি ডাইলেটেড অর কনস্ট্রিক্টেড? তো তুমি দৌড়াচ্ছ, you are running for your life, so you need more light to fall on your retina so that you see more. তুমি দৌড়াতে গিয়ে সামনে পাথর আছে, দেখতেই পেলে না, and you fell down. Mother nature is against this, so she has made our body like that. যখন আমরা এরকম দৌড়াবো for the running for our life, আমাদের চোখে বেশি দেখতে হবে। So pupil will be dilated. Sympathetic system dilates the pupil. Sympathetic system dilates the pupil. এবার তুমি দৌড়াচ্ছ, যখন তুমি দৌড়াচ্ছ, ডেফিনেটলি ইউ নিড মোর অক্সিজেন, মোর এনার্জি অ্যান্ড মোর ক্যালসিয়াম রিলিজ ইন দি মাসল। পুরো জিনিসটা হওয়া দরকার। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন টু ইউর হার্ট অ্যান্ড লাংস? হার্ট রেট উইল ইনক্রিজ, হার্ট কন্ট্রাক্টিলিটি উইল অলসো ইনক্রিজ। দুটো জিনিস হবে, হার্ট রেটও বাড়বে, হার্টের কন্ট্রাক্টিলিটিও বাড়বে। এই দুটোতে কি হচ্ছে? সো স্ট্রোক ভলিউম ইজ ইনক্রিজিং, হার্ট রেট ইজ ইনক্রিজিং। স্ট্রোক ভলিউম ইনটু হার্ট রেট ইজ কার্ডিয়াক আউটপুট, কার্ডিয়াক আউটপুট ইজ ইনক্রিজিং। Clear? সেরকম ভাবে your deep breathing will happen and breathing rate will also increase. So minute volume of breathing, minute breathing or minute ventilation volume will increase. গেল, এটা আমাদের out of the context. Now we are coming to the context. What will happen to the GI tract? তোমাকে একটা ষাঁড় তাড়া করেছে, তুমি দৌড়াচ্ছ, সে সময় কি তোমার হঠাৎ মনে হবে একটু আইসক্রিম খেয়ে নি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে? It's so absurd. একটু আইসক্রিম খেয়ে নিচ্ছে, কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে তুমি নেই, ষাঁড়টা আইসক্রিম খাচ্ছে। ইফ ইউ ডু দ্যাট, তাহলে আমাদের মাদার নেচার ইজ নট হেল্পিং ইন দ্যাট ওয়ে। উনি অন্যভাবে আমাদেরটা সিস্টেমটাকে তৈরি করেছেন। সো ওয়েন উই আর রানিং ফর আওয়ার লাইফ, উই ফরগেট অ্যাবাউট হাঙ্গার। ওয়েন উই আর রানিং ফর, উই ফরগেট অ্যাবাউট ফুড। কিছু এক্সেপশন আছে, কিছু লোককে আমি দেখেছি যারা সবসময় ফরগেট ভাবে ফুডের ব্যাপারে, তারা আবার দৌড়ায় না। তারা দৌড়ায় না বলে দে বিকাম লাইক দিস বেসিক্যালি। So anyway, so whenever we are doing that, তাহলে কি হচ্ছে? GI সিস্টেমে তখন আন্ডার সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন ব্লাড সাপ্লাই বেশি না কম হবে? কম হবে। এবং ধরো somehow the dog catches you, then you need to punch and kick, definitely, or any enemy catches you, then you need to punch and kick. What does that mean? Your peripheral blood supply should be high. So peripheral blood supply should be high, because only then you will have more power, more strength and more calcium in the periphery, in the muscles, skeletal muscle. তাহলে sympathetic system causes peripheral vasodilation, central vasoconstriction. Okay?
ক্লিয়ার এভরিবডি? আবার চলে আসছি আরো নিচে, ইফ উই গো ইভেন বিয়ন্ড, definitely central vasoconstriction means the whole GIT is getting less blood. Definitely the whole digestion, absorption, everything comes from under sympathetic system. তোমাকে কুকুর তাড়া করেছে, তুমি ভাবলে একটু বাথরুমে ঘুরে আসি, again another absurd thing. So during this fight or flight response, our urinary bladder sphincter and rectum sphincter, এই স্ফিংটার গুলো বন্ধ থাকে, they are closed. So defecation, micturition, these are not happening যখন এই জিনিসটা দৌড়ায়। একটা লোক যখন দৌড়ায় তখন এই আর্জ গুলো আর প্রেজেন্ট থাকে না। So basically it blocks, it closes the urinary and fecal sphincters. Clear হয়ে গেল? So this is about the sympathetic system and parasympathetic system. এটা কি ছিল? অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। কোন জায়গা থেকে আমরা এসেছিলাম? উই কেম কে esophagus is under involuntary control, যে জায়গা থেকে আমরা এলাম। Involuntary control means it is under autonomic nervous system. Now you see, autonomic nervous system, is it a local system or a global system? Local system na global system? মানে autonomic, is it somewhere coming from brain to the whole body or only in and around that area? Body, it's not a local system. So apart from this autonomic system, GI system is under another local nervous system. We call it enteric nervous system. দুটো সিস্টেম তাহলে GI সিস্টেমের সঙ্গে কানেক্টেড আছে। One is autonomic nervous system, the other is enteric nervous system, of which enteric nervous system bypasses the central nervous system. Brain and spinal cord এর সাথে enteric nervous system doesn't have any connection. So enteric nervous system এর কানেকশনটা কি? It is in and around the GI system only. From the GI system it starts, it goes to some central area in the GI system itself and acts on the GI system itself. তাহলে enteric nervous system is a local system, whereas ANS is a global system. Both are important in GI regulation. This is very important, and none of these are voluntary. Only thing that is voluntary to us, কতটা খাবার খাবো, খাবার দেখে লোভ যেটা আসছে সেটাকে কতটা সংবরণ করতে পারবো। These two things are only GI system voluntary thing. Anyway, আচ্ছা, ফাংশনে চলে আসছি। GI সিস্টেমের ফাংশন, what are the functions? One is, ফার্স্টে বললে যেটা হ্যান্ডলিং অফ ফুড। সো তারপরে ইসোফেগাসে কি ছিল? পেরিস্টালসিস, মুভমেন্ট। স্টমাকে গিয়ে কি হচ্ছে? ডাইজেশন স্টার্ট হচ্ছে। স্টমাকে গিয়ে ডাইজেশন স্টার্ট হচ্ছে। তার আগেও হয়েছে টু সাম এক্সটেন্ট ইন দি লিঙ্গুয়াল লাইফেজ। কিছু লিঙ্গুয়াল লাইফেজ ইউজুয়ালি ওরাল ক্যাভিটিতে কাজ করে না। হোয়াট ইট ডাজ, ইট গেটস মিক্সড উইথ দ্য ফুড, বাট ইট স্টার্টস অ্যাক্টিং ইন দি জিআই সিস্টেম ইন দি স্টমাক। স্টমাকে ফুড গেলে তারপরে লিঙ্গুয়াল লাইফেজ কাজ করে। অ্যামাইলেজ ডু ওয়ার্ক ইন ওরাল ক্যাভিটি, ডেফিনেটলি স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ ডু ওয়ার্ক। এরপরে আমরা আসছি স্টমাকের ক্ষেত্রে, দেয়ার ইজ ডাইজেশন। ডাইজেশনের স্টমাকে মেইন ম্যাটারটা কি রয়েছে? উইচ chemical is present in stomach? HCl. So hydrochloric acid is present, and এটা কি করছে? ফুডকে ব্রেক ডাউন করছে। করে কি করছে? অ্যাসিড, অ্যাসিড বলো আরেকবার। অ্যাসিডিক পিএইচএস ইজ দেয়ার। কত পিএইচ থাকে স্টমাকে? 1.5 to 2, approximately 1. What is our normal pH? 7.4. This is known as physiological pH. Acidic কখন বলা হয় সাবস্টেন্সকে? less than 7. Alkaline কখন বলা হয়? less than, greater than 7. তাহলে বডি কি? slightly alkaline. This is very important. So neutral pH is 7. Below that acidic, above that alkaline. Human body pH is 7.38 to 7.42. যেটা বলেছে ঠিক 7.40, তাহলে it is the main thing. This is known as the physiological pH. So physiological pH is actually alkaline. Clear everybody? In this earth, on this earth, in this system, physiological pH is actually alkaline. এবং যদি if somebody is having suppose 7.1, 7.2 pH, যদিও সেটা alkaline in terms of chemistry, it is severe acidosis in terms of human. Clear? তাহলে তোমার pH যদি 7.1 হয়ে যায়, God forbid, তাহলে usually that is an emergency.
তো ওটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল পিএইচ এর থেকে অনেকটা কমে যাচ্ছে, দো ইট ইজ অ্যালকালাইন, ইট ইজ কল্ড অ্যাসিডোসিস। গেট দিস আইডিয়া ক্লিয়ার? এভরিবডি আন্ডারস্টুড? তারপরে তাহলে এইচসিএল এর মেন ফাংশনটা কি? প্রোটিনের মধ্যে যে পেপটাইড বন্ড গুলো রয়েছে ওগুলোকে ব্রেকডাউন করছে টু সাম এক্সটেন্ট, অ্যান্ড ওরা আর কি করছে? অ্যাসিড পেপটোন তৈরি করছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? আর কি করছে? Anything else? So let's again come to the GI function. First function is helping in food intake, digestion, absorption, assimilation. এগুলো গেল in terms of digestion. Non-digestive function of GI system. কিভাবে হচ্ছে সেটা? ও ফার্স্টে বললো হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথকে প্রিভেন্ট করছে, মানে এনি এজেন্ট who are harmful to our body তাদেরকে প্রিভেন্ট করছে। Any external agent, it may be bacteria, it may be virus, it may be fungus, parasite, whatever. How is it possible? One is by HCl. High degree of HCl, low pH degrades the protein which is present in the bacterial cell wall or fungal cell wall, ওগুলোকে break down করে দিচ্ছে। Or virus is also a protein particle, তাকে digest করে দেবে, that is one. Second is some immunoglobulin are present, যেমন IgA, immunoglobulin A. These are present on the secretory surface. Any secretory surface আমাদের বডিতে রয়েছে, বা any open surface, যেমন নাক, nose. So noseটাও তো একটা open surface, it is open to the environment. Any open mucosal surface, there is this IgA, secretory immunoglobulin, IgA. ওরাও কি করছে? immunoglobulin, they help in immunity. Clear? Plus there are certain tissue in GI tract, যেটা যখন আমরা intestine পড়াবো তখন যাব, those are lymphoid tissue. And they also help in generating immune response. তাহলে তিনটে usually জিনিস রয়েছে। Apart from that, the fourth one is known as probiotic, helpful bacteria which are present in our GIT. So কিছু ব্যাকটেরিয়া আমাদের GIT তে রয়েছে which are helpful, and helpful ব্যাকটেরিয়া থাকায় কি হচ্ছে? Helpful and harmful, both of them are competing for the same resource. So more competition means some inhibition. ওরা যদি হেল্পফুল ব্যাকটেরিয়া গুলোকে আমরা মেরে দিই by some way, and actually that happens when you use antibiotic non-judiciously. Helpful bacteria ra মরে যায়, harmful ra proliferate করে। So এরকম চারটে ওয়েতে it helps in immunity. Apart from that, definitely there are further action. ভিটামিন যেগুলো জিআই সিস্টেম নিচ্ছে, সেই ভিটামিন গুলো ইমিউনিটিতে হেল্প করছে। ফুড যেটা যাচ্ছে, প্রোটিন যেটা যাচ্ছে, দ্যাট হেল্পস ইন ডেভেলপমেন্ট অফ ইমিউন সিস্টেম। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে এই জিনিসটা আমাদের হলো। নাও উই আর কামিং টু এনিথিং এলস। অ্যাবজর্পশন হয়েছে, এনিথিং এলস যেটা জিআইটি ফাংশন। অ্যাবজর্পশন হলো, ইমিউনিটি হলো, এনিথিং এলস? সিনথেটিক ফাংশন। কিছু কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো জিআই সিস্টেম তৈরি করে, সিনথেটিক ফাংশন। কিরকম সিনথেটিক ফাংশন হতে পারে? শর্ট চেন ফ্যাটি অ্যাসিড দ্যাট ইজ বিং ফর্মড ইন জিআইটি। তারপরে হচ্ছে তোমার কিছু নন ইনঅ্যাক্টিভ প্রিকারসার থেকে অ্যাক্টিভ প্রিকারসারে কনভার্ট করছে, দ্যাট ইজ দ্য ফরমেশন অফ জিআইটি। ক্লিয়ার? এরকম করে অ্যাবজর্পশন গুলো থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিসে হেল্প করছে জিআই সিস্টেমটা। ক্লিয়ার এভরিবডি এই অবধি? এনিথিং এলস জিআই সিস্টেমের? এনিথিং এলস? কিছুটা তুমি বলতে পারো হেল্পস ইন টেম্পারেচার রেগুলেশন টু। কারণ কি, যখন ডিফিকেশন হয়ে যায়, লিটল বিট ওয়াটার অলসো গোজ আউট। সো এই জিনিসগুলো আলটিমেটলি কি করছে? বেসিক্যালি দ্য ওয়াটার, দ্য ইন্টারনাল প্রোডাক্ট যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, বডি টেম্পারেচার উইল কাম ডাউন আ লিটল বিট। সো টু সাম এক্সটেন্ট GI system also helps in temperature regulation. তাহলে one is digestion and all parts of digestion, synthesis of certain substances, excretion of unwanted substances, helps in immunity, some synthesis already I have mentioned, temperature regulation, water balance and pH balance. These are the whole works of the GI system. যে কোনো বই খুলবে, more or less in this way it is there. Now we are coming to one very important thing, and this is a drawing that I'm going to do right now, and things are going to become complex henceforth. তাহলে এটা কি হচ্ছে? GI ট্র্যাক্টের একটা ক্রস সেকশন, and this is very important. So let me draw it first. দেখা যাচ্ছে? ওই একদম ইয়ে থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তো জিনিসটা?
I'll take 1 to 2 minutes to complete it. তার মধ্যে যতটা হয় you can also simultaneously start drawing on, or you will also be given time to draw after me. So it's a basic diagram. Complete this, then we will get into more details. So for simplicity, outside there's a circle. তারপরে এরকম কয়েকটা স্ট্রাকচার আছে, these are the longitudinal muscle. Longitudinal muscle, যখন আমি ক্রস সেকশন নিচ্ছি, they will look like this. And then there's a plexus. এই কালী পুজো আসছে, যেরকম লাইটিং হয় ওইরকম একটা দেখতে জিনিস দাঁড়িয়েছে। So this is the nerve plexus basically. এই nerve plexus এর নামে আমরা আসবো। Then we have one layer over here. এটাও একটা muscle layer. This is a muscle layer. It is circular muscle layer. Beneath the circular muscle layer, this is submucosa, and inside the submucosa again another plexus is present. It is again another type of nerve plexus. We'll again come to this. Somebody already knows, basically this is the Misna plexus. Outside that's the oblique plexus or myoenteric plexus. We will come to that. And আমি আবার পুরোটা ডায়াগ্রামের পয়েন্ট আউটও করে দেবো। And then this area is submucosa, and then we do have this area which is the mucosal barrier, and inside this area this is empty, this is the lumen. So basically যদি আমরা GI সিস্টেমকে এভাবে দেখি, the outside is the serosa, সেটা হচ্ছে বাইরের পার্ট, আর যে লুমেনটা you can see that is the mucosal, ভিতরে যে লুমেনটা রয়েছে that is the lumen. So that's the direction. So out to in cross section এর পয়েন্ট আউট গুলো করা হবে এরপরে. So first draw it, and this is a question, important question for 5 mark. Draw a diagram and enumerate the parts of GI system or GI tract. So if you point it out, it looks like that. These are the structures. Everybody can see, right? The other option is take a snapshot and magnify this. একদম পিছন থেকে যদি অসুবিধা হয়। And then it is also available in all the books. So no need to worry. So if you go through the আরেকটু টাইম লাগবে না, ঠিক আছে। কিন্তু ইউজুয়ালি রাইট ফ্রম দি বিগিনিং আমি ব্যাক বেঞ্চার এরকম স্ট্যাম্প নেওয়ার খুব একটা দরকার নেই।
অনেকের ওই প্রথম দিন একদম লাস্টে বসলো, আরো পিছিয়ে যাচ্ছে, তাও তো এখানে অ্যাটলিস্ট ভর্তি। এনিওয়ে, রেগুলার একটু মানে নিজেদেরকে সার্কুলেট করাবে। একই জায়গাতে বসে গেলে পিছনে বসলে এমনিই ঘুম পায়, যাই হোক। আর সকালের ক্লাসে তো ঘুম পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক। সো আউটসাইড টু ইন সেরাস লেয়ার, একদম উপরে রয়েছে মেসেন্ট্রি। মেসেন্ট্রিটা কি করছে? হোয়াট ইট ডাজ, ইট কানেক্টস জিআইটি উইথ দি পস্টেরিয়ার অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। কোথাও তো একটা, আদারওয়াইজ ইট শুড নট ফ্লোট, না, ইট ইজ নট ফ্লোটিং। So it is something which is anchoring the GI tract to the posterior abdominal wall. Outside to in serous layer. After serous layer we do have longitudinal muscle layer. Longitudinal muscle layer গুলো কি করছে? লং টাইমে এরকম ধরো, longitudinal muscle layer actually এরকম like fingers. তো যদি longitudinal muscle layer contract করে, it will contract like this. What will happen? Food which was present over here, it will move to that direction. Clear? The longitudinal muscle layer for a long distance, proximal to distal movement of food, transport of food, তাতে কাজ করে। Clear? Circular muscle layer কিরকম? এরকম। So if circular muscle contracts, what will happen? Food will be mixed well ওই জায়গাতে, and food will be grinded. Okay? So the দুটো জিনিস হবে, একটা হচ্ছে মিক্সিং, তাহলে circular muscle layer proper mixing in the local area, longitudinal muscle layer transport of food to a longer duration. So দুটো 90 ডিগ্রিতে কাজ করছে, and this way they are taking care of all the meridians. Clear everybody? Now in between this longitudinal muscle layer and circular muscle layer there is myoenteric plexus. The same is called as Orbach plexus. So Orbach plexus or myoenteric plexus. What is the function of Orbach plexus or myoenteric? Myo means muscle, enteric means intestine. So enteric means anything related to intestine, or in broad terms anything related to GI system. So myoenteric means this plexus supplies the muscles of GIT. So these are for the motor function of GIT. So myoenteric is for the motor function of GIT, muscle related function. So all the muscular movement, be it longitudinal muscle or be it circular muscle, both are constricted, dilated, relaxed, whatever, due to the function of myoenteric plexus. After the myoenteric plexus, we do have the circular muscle. এবং এটা যখন contract করছে, locally there is grinding and locally there is mixing. So this is for the local movement, local dislodgement of food in the area, in that particular area. এরপরে কি হচ্ছে? So beyond this, we do have submucosa. And এই submucosal মধ্যে we have submucosal plexus, and submucosal plexus is known as Meissner's plexus. Meissner's plexus এর ফাংশনটা কি? Meissner's plexus এর ফাংশন হচ্ছে, this is secretomotor. So it helps in secretion. Meissner plexus or submucosal plexus, they supply to various submucosal gland. So GI secretion depends on the function of the Meissner plexus. Meissner plexus doesn't cause motor stimulation, muscle movement করাচ্ছে না, gland গুলোর secretion করাচ্ছে Meissner plexus. And also remember, submucosa is a very rich area. It has blood supply, it has nerve supply, it has lymphatic supply. Beneath submucosa we do have mucosa, which is devoid of all this. মিউকোসার মধ্যে কয়েকটা পার্ট রয়েছে, epithelial layer is there, lamina propria is there, and muscularis mucosae is there. তিনটে পার্ট রয়েছে, এগুলো জাস্ট ফর ইওর হিস্টোলজি, আবার জিনিসগুলো হিস্টোলজিতে দেখা যাবে, ইউ উইল বি রিভাইসিং দ্য সেম থিং। ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ মিউকোসা সারাউন্ডস দি লুমেন, so it is the girding part of the lumen, and if there is any breach in mucosa we call it ulcer. Breach in mucosa, breach in continuity in mucosa, we call it ulcer. ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে এই পিকচারটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কামিং টু দি supply of GI system, ANS, nerve supply, if we look at, and ANS is divided into two parts, sympathetic, parasympathetic, and we also have ENS. ENS is enteric nervous system,
And enteric nervous system is actually this two, Orbeck plexus, it is a part of ENS, and Meissner plexus, as I mentioned a while ago, it is a part of ENS. So you can see both these plexus, they are not connected to brain and spinal cord. Whatever they are doing locally. So that's why they are enteric nervous system. They are bypassing the central nervous system. These two nervous system, ANS and ENS, should work in harmony. Only then the whole work of GI system will take place. Clear, everybody? Okay. Now coming to certain molecules which get released from this enteric nervous system or ANS. These molecules are known as neurotransmitters. Anybody having any idea about the neurotransmitters? Acetylcholine. So neurotransmitter are those chemicals which are secreted from the nerve endings, which acts on the postsynaptic nerve ending or in neuromuscular junction, post-membrane muscle, there they act and they lead to multiple physiological and chemical reaction which leads to contraction or relaxation of muscle. In some cases, যদি synapse হয় which leads to transmission of impulse. এই দুটো জিনিস কি কি neurotransmitter রয়েছে? We have multiple neurotransmitter. We have acetylcholine and GABA, you can say substance P. We have VIP, nitric oxide. What else? We have neurotransmitter like glutamate. So multiple such neurotransmitters are present. Some of them are excitatory neurotransmitter, some of them are inhibitory neurotransmitter. Clear? Okay, তা এর উপরে বেস করে the whole thing happens. Coming to the GI secretion. আজকে যেটুকু হবে ওইটুকুই আমরা বলবো। GI secretion এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট secretory পার্ট কি আছে? ফেস, ওরাল, কি আছে? কি গ্ল্যান্ড আছে? স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড। স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থেকে আমার কি সিক্রিট করছে? স্যালাইভা সিক্রিট করছে। প্রত্যেকটা সিক্রিশন অলওয়েজ গো থ্রু দ্য বুক। কিছু কিছু সিক্রিশনের উপরে কোশ্চেন আসে। স্যালাইভা সিক্রিশন হচ্ছে তিনটে গ্ল্যান্ড দিয়ে। কি গ্ল্যান্ড? প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, সাবম্যান্ডিবুলার, সাব ম্যাক্সিলারি, তিনটে গ্ল্যান্ড থেকে হচ্ছে। মোস্টলি এই যে সিক্রিশন হচ্ছে স্যালাইভা, তার মেজর কনস্টিটিউয়েন্ট কি? ওয়াটার। হ্যাঁ, ওকে, ওয়াটার। ওয়াটার ছাড়া আর কি থাকছে এর মধ্যে? সিম্পল ব্যাপার, যে কোনো বই খুলবে ইজি, ওয়াটার অ্যান্ড সলিডস। সলিডস এর দুটো ভাগ, ইনঅর্গানিক, অর্গানিক। ইনঅর্গানিক কিচ্ছু যদি না পড়ে পরীক্ষায় যাও তাও তো এতটা লিখতে পারবে। মেবি ইউ ডোন্ট নো দি পার্সেন্টেজ। Percentage is always more than 90%. All the secretion, they are still in secretion because water content is very high. নইলে তো secretion থাকতো না, that will be something viscous or solid. Water যদি কমে যেত। Water is always more than 90% এবং এগুলোর প্রত্যেকটাতেই close to 99% is water. Left is solids. Solid এর মধ্যে inorganic, organic. Inorganic এর মধ্যে cation, anion. And you all know a few cations, you all know a few anions. বছরের শেষে গিয়ে ক্যাটায়ন আনায়ন হয়তো ভুলে যাবে, কিন্তু এখন তো মনে আছে। রাইট নাও ইউ আর ওয়াইজ। সিস্টেম উইল মেক ইউ ফুলিশ ওভার দি ইয়ার্স। ওকে, সো এটাই বেস্ট টাইম, এরপরে ব্রেন এরকম আর থাকবে না। দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম। রাইট নাও ইউ ক্যান থিঙ্ক স্ট্রেট, বেস্ট টাইম, এনজয় দিস টাইম। এটা আস্তে আস্তে চলে যাবে। দ্য মোমেন্ট এক্সাম উইল কাম, ইউর ফুলিশনেস উইল গ্রো ওভার দি ইয়ার্স। এনিওয়ে, সো ওয়াটার ছাড়া থাকছে অ্যানায়ন এন্ড ক্যাটায়ন। হোয়াট আর দ্য অ্যানায়ন্স? ইম্পর্টেন্ট অ্যানায়ন্স, বাইকার্বনেট, ফ্লোরাইড। হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ক্যাটায়ন? সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম। দ্যাটস ইট। ম্যাগনেসিয়াম, দ্যাটস ইট। আর কিছু লাগবে না, এই কটা হয়ে গেল। এবারে চলে আসছি অর্গানিক। অর্গানিকের মধ্যে কি থাকবে? ডেফিনেটলি সাম মিউকাস উইল বি দেয়ার, সাম এনজাইম উইল বি দেয়ার। তোমার তো 5 এর মধ্যে 4 আমাকে এতটা লিখলে দিতেই হবে। কিছু পড়ে আসনি আজকে, কেউ রেডি নাও, তাও ইউ ক্যান আনসার। আন্ডারস্টুড? এগুলো নিয়ে অত ওই জন্য ভাবার কিছু নেই। এবারে এনজাইমের মধ্যে কিছু নাম রয়েছে, কি নাম হতে পারে? স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ থাকছে, লিঙ্গুয়াল লাইপেজ থাকছে। দ্যাটস হয়ে গেল। এটা হচ্ছে সিক্রিশনের মধ্যে। পরে যখন আমি আবার সিক্রিশনে ডাউন দি ট্র্যাক যাচ্ছি, দ্য মেজর সিক্রিশন ইজ ইন স্টমাক ইজ HCl। এটা আমরা নেক্সট ডে থেকে শুরু করবো আর কি। HCl এর ফাংশনটা কি করে HCl তৈরি হচ্ছে, কোথায় HCl তৈরি হয়? অক্সিনটিক সেল। অক্সিনটিক সেলে ইজ দেয়ার এনি পার্টিকুলার পাম্প দ্যাট ক্রিয়েটস HCl? H+, K+ ATPase, that is known as the proton pump. সেখান থেকে HCl টা ক্রিয়েট হচ্ছে। কি করে? and there is also another exchanger molecule which is known as
অ্যানায়নিক এক্সচেঞ্জার, ক্লোরাইড বাইকার্বনেট এক্সচেঞ্জার। এই দুটো জিনিসের ফাংশনে H+, K+, ATPase and bicarbonate chloride exchanger, anionic exchanger, by the action of these two we do get HCl. হয়ে গেল। Down, what we have in the intestine, duodenum, what are the things, what are the secretion over there? Intestinal secretion, what are the main secretion key? Is it alkaline or acidic? Alkaline. তাহলে কি থাকবে? HCO3 will be one of the major secretion, mucus will be another major secretion. That way it will balance the acidic things coming from the top. Pancreas থেকে কি বেরোচ্ছে? Pancreatic juice. Liver থেকে কি আসছে? Bile. Bile has a very bile function কি? Emulsification. So does bile contain any fat digestive enzyme? No. Bile is very important for fat digestion, lipid digestion. But bile doesn't contain any lipolytic enzyme. This is an explain why. In the end, exam এই প্রশ্নগুলো করা হবে explain why পার্টের আন্ডারে। But তার সত্ত্বেও এটা কি করছে? They form micelles and helps in emulsification of fat. তাহলে সেটা কি জিনিস দাঁড়াচ্ছে? Micelle is something, it's like small globules, bilayered globules, where fat is inside in the core and hydrophilic part is on the outside. Now remember, intestine is an aqueous medium. And in aqueous medium, if we give oil, they will never be miscible. Oil সবসময় ভাসবে জলের উপর। But transport করবার জন্য we need something which is hydrophilic. So hydrophilic globules inside the core is hydrophobic because the fat is there. তাতে কি হচ্ছে? Bile helps in transport of lipid in this way to the enterocyte where exactly the lipid absorption will happen. Otherwise তো লিপিড ঘুরে বেড়াবে। লিপিডকে এন্টেরোসাইট অব্দি আমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে যেখানে লিপিড অ্যাবজর্পশন পসিবল, and that's why lipid needs a vehicle, and this vehicle is bilayered, hydrophilic outside, hydrophobic inside. That is the micelle. Bile helps in this, and this is known, the process is known as emulsification of fat. এছাড়াও বাইলের কয়েকটা ফাংশন আছে, like it helps in fat soluble vitamin metabolism, ADEK, it helps in enterohepatic circulation যত সময় যায়, and it helps in formation of bilirubin metabolism byproducts, and they have their own function like urobilinogen, stercobilinogen, এদের প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ রয়েছে। Coming to the pancreatic juice, inactive form এ অনেকগুলো জিনিস থাকে, তার মধ্যে কি কি থাকছে? ট্রিপসিনোজেন, কাইমোট্রিপসিনোজেন, কার্বোক্সিপেপটিডেজ, এরকম জিনিসগুলো, এন্টেরোপেপটিডেজ এগুলো থাকছে। সেগুলো মেইনলি প্যানক্রিয়াটিক জুসের মেইন ফাংশন, প্রোটিন ডাইজেশন, লিপিড ডাইজেশন। And since pancreas is not auto-digested, that means that all these enzymes are in inactive form in pancreas. Clear everybody? তাহলে যখনই প্যানক্রিয়াস থেকে জিনিসগুলো বেরোচ্ছে, এনজাইমগুলো inactive থেকে activated হচ্ছে, and then further action is happening. Right below down, intestinal circulation, আরো নিচে গেলে colonic secretion, এই জিনিসগুলো থাকছে। Apart from that, whole GI system do have some GI hormones. এটার উপরে আলাদা করে ক্লাস হবে। Hormones like CCK-PZ, secretin, gastrin, bombesin, motilin, these are certain things. So overall, if I make a 1-minute summary of the whole thing, GI system, two major parts. One is GI tract, the other is GI glands. GI tract starts from oral, ends in the aboral zone. Major function is transport and utilization of food. Apart from that, some work in synthesis, some function is immunity, some function in physical environment maintenance, so-called temperature regulation, pH regulation, or water balance regulation. Majorly in GI system, we have a number of secretion which are mostly enzymatic in nature, and sometimes some are non-enzymatic but still help in digestion. Overall GI system, the major area of acid secretion is stomach, and beyond stomach mostly the secretion are alkaline. All the secretion, water is the main component, and in inorganic, anions and cations are the component. Inorganic, enzymes and mucin are the component. Concentration and the type of them depends on the area where we are looking at. Stomacher concentration ta different, intestines concentration ta different. Clear? এছাড়া আমাদের কি জানতে হবে in future? Liver, bilirubin metabolism, jaundice, এগুলো separate class হবে. Pancreas, the function of pancreas in digestion, and pancreatitis. Gastric ulcer কিভাবে হচ্ছে, তার clinical explanation. All these things we will come in next classes. And one important structure which will come as an examination topic, that is the cross section of GIT, and this you need to remember all through your life henceforth.
starting outside from serosa, ending inside in mucosa, and in between various layers, various nerve supply, which are the part of the ENS. So this is all about the first day class. The next day, as the routine comes, we will go forward. Usually in the next day, we go more in some part of secretion and HCl, stomach HCl. Today we will be starting with the topic which is known as genetics. Though it is a very small topic, we are not going to learn genetics like the science people does. So we focus on the genetics which is related to the clinical genetics or relevant parts. But having said that, we are not going to learn the genetics too much in anatomy because that part is restricted or booked for the biochemistry sessions. So the biochemistry syllabus is basically covering the genetics along with the biochemical reactions and the pathways, etc., which you are going to learn in detail. Now, of the genetics, we may have 3 or 4 sessions in anatomy, primarily focusing on the genetic diseases or disorders. So we'll be bang on target whenever we are targeting something which is outside gross anatomy, outside clinical things. So we'll be learning this genetics or genetic diseases that is of importance in terms of getting the patients in our clinics or getting the patients in examination, etc., etc. So this session, what we are going to learn about in a genetics is focused on the chromosomes. We're going to learn the chromosomes and visualizations of the chromosomes, the technique how to see the chromosomes. That part we are going to talk today. Thank you. That part we are going to talk today. Now, of this, we have said that this is the thing which you are going to learn as learning objective. So, we are going to discuss shortly about the chromosomes. How do we going to classify the chromosomes and how to catch them, identify them, and how to see them actually, and the process of seeing them we call them as karyotyping, which is a short note for us. Sometimes in anatomy we get a short note on karyotyping or karyotyping process. That means the basic principles of the karyotyping, how we do this particular karyotyping, knowing that the logic behind and produce that karyotyping, how these things comes around, and of course the use of knowing or doing this karyotyping. That's a part of concern, and later on we'll be just like getting into the other complex things which is known as Lyon hypothesis, bar bodies, etc., etc. Those are the things we will be going to cover in a subsequent session or subsequent classes. So it's going to be very short sessions, like maybe half an hour I will going to take, and then we'll just like conclude for the day. So all set. Okay. So what do you know about chromosomes so far? We have studied 10 plus 2, have we? So we have some basic idea about chromosomes. So what do you know about chromosomes by far? X-shaped structure. Anything else? It could be Y-shaped structure. So we have a Y chromosome, right? That should be looking like Y chromosome. It should be looking like Y, right? No, doesn't look like. Okay, it's a X-shaped structure. Fine. What else? Highly condensed. What else? Contains DNA, okay. It is genetic material and it has arms like limbs. It has a short arm, it has a long arm. What else? It has a central body, we call them a centromere. What else? It has kinetochore, complex words. Anything? It may have satellites, okay? It's a, it has constrictions, maybe around, maybe not a single constriction, may have 2 constrictions, okay? Spindle fibers attached to it. So we are getting it like that we are getting the elephant, right? Leg, tail, trunk, body, like that. Yes, that's right. So we are in peace. We learn about these chromosomes. We already did learn about. So it's a rod-shaped structure. It has highly condensed 2 fibers, which is known as chromatins, which contains the DNA.
And what we are missing here, it's house. It's placed inside this cell nucleus. So it's housed inside the nucleus and it's highly condensed. It may have some pale staining area. We call them as primary constrictions, which is known as centromeres. It has two arms, like it has one long arm and a short arm. The long arm is known as Q and short arm is known as P. Q by the queen, P by the partner, right? So this is roughly about this particular chromosome. So held together, and in a human body, in a 2n cells, that means in a somatic cells, which may have this particular chromosome numbers. If you count then 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we're going to get this pairs, right? 23 pairs, 46 chromosomes. Out of these 46 chromosomes, we have 22 pairs, which we call them as autosomes, and one pair, which is known as sex chromosomes. It in different phases of the cycle of these chromosomes, it might have different looks, just like what he said. Like it might look like X-shaped, because if it is pooled or it is a tangential weave, or else it looks like a strands like X like this, or it's a rod-shaped structure like this. So this is what we have learned and we already know about, right? So we have a knowledge about it, and we are already have known whatever the basic things required for us to learn to become a physician, become a doctor, about the chromosomes. We can tell a lot. So whenever you get a patient, you start with chromosomes. So, you know, I have toothache. No, start with chromosomes. So you have a chromosome, you know, and this looks like that and looks like that, to impress the patients, right? So that's a way. I also say, oh, Dr. Babu pochur jane. Okay, so first thing is creating impressions. Now, once we have studied this particular number of chromosomes, there are plenty of them, right? We mentioned that number, 46. Now we have to class it, like classify it, like just like you people haven't been classified yet, right? Group A, Group B, Group C. Did you grade this particular grouping? Not yet. So we are going to yet to group it. So just like the chromosomes, we have to group it. Who looks tall, who looks short, who looks ugly, who looks handsome, like that. We are going to classify it. So this is another way of classifying it. So we have to classify this particular 46 chromosomes and learn each of them very narrowly, very quickly, and very detailed. So for that reason, we have classified based on the positions of the centromere which is present to it. So if this particular arms which is present on it looks having different lengths, and based on this length of this arm which is present in the different domains based on the positions of the centromere, we can classify this particular chromosomes into different groups. Like if it is placed in this particular centromere in the central positions of this particular two arms, we call them as metacentric, right? Close to this midline, sub, and etc., blah, blah, blah. This is kind of like the classification we already have known. And again, if the chromosomes have got, as you are saying, have a primary constriction, may have a secondary constrictions, and beyond the secondary constriction may have a little bit tail wagging, we call them as satellites. So we have the satellite chromosome, which is a contain little bit amount of this particular chromosomal material beyond this particular secondary constrictions or this particular centromere. Beyond that, we call them as like satellite chromosomes, which is running on this. But grossly, we get this particular major classification. This is kind of like a classification of what we have learned, studied till like 8th grade, 9th grade, 10th grade, 11 and 12. Now, as time progresses, this particular chromosomal diseases, chromosomal problems, errors gets more complicated. Now we have to study really hard about this particular chromosomes. So each of these particular chromosomes and each of these particular domains of the chromosomes matters to us. So for that, we need a broader classification, a better classification. So for that, we did another classification. We call them as Denver classification. 1969, people came together, science people, different people came together to this particular American city, Denver, by John Denver. So these particular areas, we have a congress of the people, science people together. They classified or they broadly classified this particular chromosomes based on the length and based on this particular positions of the centromere. They have classified this particular chromosome into groups. Now these particular groups do not have any gross names, but they grouped in group A, group B, group C, group D till group G. So there are two parameters they took into considerations of it. One is size and then positions on the centromere together, and they mapped it and placed it. And after this, they get this particular chromosome lined into 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that way. They have classification.
We have to memorize this thing, each and every words of it. No, I'm kidding. We do not have to memorize this. We only have to know there is a Denver's classification, and this particular chromosomes is modifiedly or advancedly classified in it, and this thing has been even modified again, which is known as Paris modifications. Again, we have to come together, have some kind of glitch in here, and then you have to do and restudy and final modifications, which is done in Paris, and then we get this particular normal the current modifications and current versions of this particular chromosomal classification, which is known as Denver classification with Paris modifications, which we are studying. And this is how we are going to do. And again, you learn this and forget this. We do not know any bit of it. Just remember this, something happened in Denver and Paris, but I do not know. That's it. Okay, there are some informations in medical science which we are going to prove, and you refuse to take it. That's the way of survival. Or else if we give on informations after informations, it will be piling and piling, and you will be forgetting that 90% information which you have to carry with you. All right. So some of the informations, some of the gifts which you are giving, you say no, sir, onek variation anomona. Okay. So this is another thing which you are going to decode. Now, coming into it, what we have to know. So how are we going to see this? The procedure, the techniques, how we're going to see and identify the chromosome, that we have to know. That's the thing which you have to understand. We have to reason for knowing this. We call these particular techniques by which we are going to see the chromosomes, we call them as karyotyping. And after sequencing it, just like we have done in the Denver's classification and placing it together, seeing each of these particular chromosomes, studying it close and identifying the disease points in this particular chromosomes, we call this as karyotype. And once you get this particular plate of this particular karyotyping done, which is on the right side, which you're seeing here, this particular plate, just like skygram plate, X-ray plate, we call them as ideogram. So this is a kind of X-ray plate of these particular chromosomes together and everything pasted over here. We call them as ideogram or ideogram, whatever we want to produce and whatever we want to pronounce. Now this is what we are saying there. See that? 1, 2, 3. That means group A. Then group B, like that. That's the way we just like structure it and place it in a proper place within this particular ideogram plate. So this is a way of presenting it, so that if it is given to you here or any person in Guatemala or anywhere else, they can read the same logic, same standard of identifying it. That's the point. So if you're studying here medicine here and going abroad and studying in New York City, you're getting the same material on the medical science. So this is all out of making this universal homogeneous. Now, we have to identify this particular chromosomes like this. Now, how we are going to do that? Now, how are we going to do that? Any good, bad, ugly plan? So how are we going to get this particular chromosomes like this? Like shape it like this. Louder. Electrophoresis. Okay. Electrophoresis. Complex word. And give me some simple words. I'm not a science people anyway. I am commerce people. Look for money only. Any simple words you have for me? How we are going to get these chromosomes? ক্রোমোজোম গুলো পাবো কি করে? এরকম চেহারায় কোথায় পাওয়া যায়? কি করে পাবো? তৈরি আছে রেডিমেড, কোথাও ক্যাচ করতে পারবো, কিনতে পারবো, অ্যামাজনে অর্ডার করতে পারবো, ফ্লিপকার্ট, এনিওয়্যার, পুজোর মার্কেটে কোথাও ডিসকাউন্টে? How we get these things? বলতে পারো যদি কোনো সোর্স জানা থাকে, আর নাহলে বলুন যে গুগল করে নিন। এত কথা বলছেন, গুগল করলেই পাওয়া যাবে। করে দেখো পাওয়া যাচ্ছে নাকি। So how to get these chromosomes and how to identify them? কাকে পাবো, কোথা থেকে পাবো? এমনি দেখা যাবে? মেটাফেজে দেখা যাবে, মেটাফেজে দেখা যাবে। ওকে, একটা ওয়ার্ড পাওয়া গেছে, মেটাফেজ। বেশ, আর কিছু? স্টেনিং দরকার হতে পারে, এমনি এমনি দেখা যেতে পারে কি পারে না সেটাও জানতে হবে। বেশ, আর কিছু? আচ্ছা,
if you take this, আমার ধরো ক্রোমোজোমের ক্যারিওটাইপ মানে ওই রকম ক্রোমোজোম দেখার দরকার হয়, তাহলে আমি কি করতে পারি? তোমাদের কাছে এলাম, তোমরা কি বলতে পারো? সেল। ও ফাইনালি সেল খুঁজতে হবে, একটা সেল খুঁজতে হবে। ঠিক, এটা সেল, সেলের মধ্যে থাকে। সেলের মধ্যে কোথায় থাকে? সাইটোপ্লাজমে থাকে, নিউক্লিয়াসে থাকে। নিউক্লিয়াসে কি রকম ভাবে থাকে? কনডেন্স অবস্থায় থাকে। এবারে আস্তে আস্তে একটু খোলতাই হচ্ছে ব্যাপারটা, তাই না? বোঝা গেল যে কি বলতে চাইছে। মানে এই আসামিদের কোথায় পাওয়া যায় সেটা তো জানতে হবে, নাহলে খুঁজে বেড়াবো তো, হ্যাঁ আতস কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ালে হবে না, তো খুঁজতে হবে। তো কিভাবে খুঁজবো? তাহলে সেল খুঁজতে হবে। এবার সেল খুঁজে পেবে, কোন সেল নেবে? চিমটি কেটে সেল নেবে? কোথায় নেবে তাহলে সেল? ব্লাড সেল নেবে। বেশ, আমি রক্ত দিলে তোমরা স্বাধীনতা দেবে, তাই তো? ব্লাড সেল। ওকে, সো আমি তোমার রক্ত দিলাম, তারপরে কি করবে? সোমাটিক সেল নেবে, মানে তুমি কাটবেই আমাকে, স্ক্যালপেল দিয়ে কেটে দেবো একটা। কি কোন সেল দেবো বলো? লিভার সেল, স্কিন সেল, চিক সেল? চিক সেল নেবো, চিক সেল নিয়ে নেবো। বেশ, চিক সেল নিলাম, স্ক্র্যাপ করলাম চিক সেল। তারপরে এদের পাবো? পাবো না, স্টেন করে মাইক্রোস্কোপে দেখলেই পাবো। ওকে, সেলের কোন স্টেজে পাবো? মেটাফেজ মানে কোন স্টেজ? ডিভাইডিং সেল, তাই না? এমনি সেল, স্ক্র্যাপ সেল, চিক সেল নিলাম, সে তো ডিভাইড করছে না, সে তো গেছে কি, তার আর কোনো উন্নতি হবে না, তাই না? সুতরাং এমন সেল নিতে হবে যে কিনা কর্মঠ, আমার মতো এজাইল নয় যে একদম গেছে গিয়ে। সো স্টিল ডিভাইড সেলস, মানে কিছু ব্রেন ম্যাটার রয়েছে, এরকম লোক নিতে হবে। সো ডিভাইডিং সেল কোথায় পাবো? পাওয়া মুশকিল, তাই না? সো কামিং ব্যাক টু দ্য এরিয়া, সো whenever you are approaching something for investigation, কেন এই কথা বলছি? তোমরা তো ডাক্তার হবে, ইনভেস্টিগেশন করবে, তো পেশেন্টকে যদি প্রথমেই ভয় পাইয়ে দাও, সেল নেবো, ইয়ে করবো, আর আসবে না, ডাক্তার আসছি, হ্যাঁ ফোন এসছে, ওই যে গেল, আর আসবে না। কি বলতে কি নেবে বলেছে, আমি ভাই যাবো। So investigation করে যা লাগবে, you have to convince it. This is what we have said many times. We say that আমি একটা না ব্লাড টেস্ট করব একটা ডেঙ্গুর জন্য, তাকেও খুব লাগবে না, না এমনি ব্লাডটা চলে আসবে। ও এমনি ব্লাডটা চলে আসবে, হ্যাঁ আপনি বসবেন, চলে আসবে। ফুলিং, রাইট? মিথ্যে কথা বলছি, কিন্তু বলতে হবে, নইলে তো দেবেই না। বলে আমি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে নেবো, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করে নেবো, আমার পয়সা হবে কি করে? So we have to approach to the patient with identifying it to a proper side, how we're going to this particular thing. Now, the cells which you are going to take, that has to be like a less invasive. মানে এমন কিছু করা যাবে না, কাটবো, অপারেশন করবো, জুড়বো, তারপর ছেড়ে দেবো, এরকম করা যাবে না। সুতরাং লেস ইনভেসিভ হচ্ছে যে আমার স্ক্র্যাপ সেলস, হোয়াট ইউ আর সেইং, ইজিয়েস্ট ওয়ে। কিছু করবে না, হাঁ করবেন, আমি টেনে নেবো। বাট থিং ইজ দ্যাট সেলস আর নট ডিভাইডিং, and that cannot divide it even if you stimulate whatsoever. So you have to get a cell which has a little bit potential towards dividing it, and then makes it purpose to getting it. So those cells which you can get, which has a potential, if given some kind of like a stimulus, which is going to divide, is that blood cells. So taking the blood is a logical thing that you can go, which is least invasive. How are you going to get the blood? একটু তো ছুঁচ ফোটাতেই হবে. So this is a least expensive thing. So having getting this particular blood cells, what are the different blood cells we have? Out of these three candidates, RBC, WBC, platelets, কাকে নেব and কেন নেব? RBC, WBC, platelets. RBC নেব, কেন নেব না? এতগুলো RBC রয়েছে, নিউক্লিয়াসই নেই। সো দ্যাট ম্যাটার্স। কোথায় থাকে? বাড়িতে না থাকলে তাকে বাড়িতেই বাবু নেই, খুঁজে লাভ নেই। সুতরাং উই হ্যাভ টু গেট দ্য সেলস হুইচ হ্যাজ এ নিউক্লিয়াস। সো প্রথমেই আরবিসি বাদ চলে গেল, মানে যেটা প্লেন্টিফুল সেটাই বাদ। সুতরাং দ্যাট মেক্স দিস থিংস কমপ্লেক্স। তার মানে কি, যেটা প্লেন্টি নয় তাদের খুঁজতে হবে। তার মানে দ্য প্রসিডিউর অফ গেটিং দিস থিংস ইজ কমপ্লেক্স। সো দ্যাটস হোয়াই উইড কাম ইনটু ইট। সো উই হ্যাভ টু টার্গেট ইদার প্লেটলেটস অর WBCs. So the platelets, out of these two, platelets and this WBCs, the potential of the growth is more on WBCs.
So that we have to choose the right candidate. So whenever going for investigation, তোমাকেও বুঝতে হবে যে আমি এক্স-রে করলে হবে না আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে না সিটি না এমআরআই. So that's why we have to choose the right people, right individual, right candidate choose করলে তবে না আমি আমার রেজাল্টটা পাবো and we can treat it. Likewise. So you have to choose this particular WBC. Now once you get this WBC, again that cannot divide. But it can divide if you put some money on it. That means তুমি পারবে বিশ্বাস করো তুমি পারবে মানে you have to convince it, give some kind of stimulus. So if you give into a proper environment, proper atmosphere, give some kind of things which can it grow into, that means you can make it to divide. So WBC can divide if given a proper ambience and atmosphere with proper ingredients. So you have to target that things. But again, problem is that you are dividing that thing. And again, what you're saying, amar chai metaphase. So this cells will be dividing. Again, you have to arrest it at metaphase. So cell ko divide kore gele অনন্তকালে হবে না মানে শেষ হয়ে গেল আরে থামলো না তো. So you have to stop it in the right point. So you have to make the cell divide, stop at a particular point, which is when you are saying in a metaphase stage, and then you catch it, and that inside the cytoplasm, then you have to burst open the cytoplasm, rip it through, and then get it this particular element, then stain it and look under microscope and get this. Easy peasy, right? Cakewalk. So see how complex these things, how complex the science has become. So প্রত্যেকটা স্টেজে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা স্টেজে ম্যাটার করছে, right? So this is what we come with, these principles. We are targeting these lymphocytes, WBC, T lymphocytes, which is the capacity to grow. Then we are going to idea behind, we have to get this particular metaphase chromosomes, and we have this particular metaphase chromosomes that has to be dressed well properly by taking some kind of like a growth stimulant, which you are putting in some culture media, then you have to arrest it by adding something at a particular point, and then you have to just like dress it properly, nicely dressed, suited, tied, boots up, and putting it into this particular positions. When it is properly visible, then you burst open and stain it and see it microscopes. So this is the principle of karyotype, right? So this is the logic, this is the science behind, and this is how we are going to take. Collect a blood sample from peripheral blood. তার মানে কোন একটা জায়গা থেকে রক্ত ব্যবহার করতে হবে. Peripheral blood is a point to identify from the upper limb we get this particular blood. From a vein we pierce it, get the blood, and once you get this particular blood, and then we can place it into appropriate media. We call them as sample collection, then we call them as planting. And after planting we have to harvest. তুমি পারবে. So we have to stimulate this particular WBCs to grow and divide. And once it divides, you know that how much it has progressed, that divisions till this particular metaphase stage, and then you have to address it at a particular stage of this harvesting. We call them as metaphase arrest by adding something which is stopping this particular metaphase. And once it stopped at that particular point, it cannot move further. Then you have to break the cell, take this particular thing out and see it microscope. So this is what we call them, 2 ml of the whole blood cell we have taken out. Once you get this particular whole blood cells, everything together, proper asepsis and sample collections, we put the sample in the culture media. These are the stimulants, hemagglutinin, fetal cup serum, antibiotics, so that we do not have getting germs in here. We are getting the chromosomes. তার মধ্যে দেখলাম ডাইনোসরাস চলে এসেছে, হবে না তো না? So we have to get this particular antibiotics so that we do not get the germs in it. Then we have this particular thing placed over there. We call them as incubation, which is also known as harvesting. মানে ঠিক জায়গায় রাখতে হবে, মানে তোষামত করতে হবে, 5 স্টার বিল্ডিং এ রেখে ভালো করে খাইয়ে টাইয়ে পুড়িয়ে টড়িয়ে তারপর নিয়ে আসতে হবে. So this is what we call them as harvesting. We have a planted thing which is together, and we have to wait for a particular time. মানে অনন্তকাল 5 স্টার হোটেলে রেখে আসলে হবে না. We have to know that how to take these things out. So we have to note the hour. So once you place it, plant it, and we have to tick tock 70 hours এর মধ্যে তোমার অ্যালার্ম সেট করতে হবে. যেই 70 hours হবে, সে রাত 2টো হোক কি 4টে হোক, সেই সময় উঠে গিয়ে চোখ খুলে গিয়ে এই জিনিসটা ঢেলে দিয়ে আসতে হবে. We call them as colchicine, which is known as colchicine. কেন? অ্যারেস্ট করতে হবে, আরে আর খাওয়াতে পারছি না, you have to host it. So we arrest this particular, adding this particular drug which is known as colcimide, which has a concentration of the 0.2, which is taken with the 100 ml microliter. এরকম করে আমরা কালচার টিউবের মধ্যে দিয়ে দিলাম. Then it is arrested at that particular metaphase. Then we have to add some kind of element which is known as lithium bromide to just like elongate it and super condense it. Then it is taken out, we centrifuge this particular thing, then we have this particular WBC settled to a point.
RBC and everything is separated out. Then we have to take this particular WBCs out, and then we have to just like swell the cell by adding KCl, potassium chloride solutions দিয়ে আমরা এটাকে সোয়েল করব। কেন সেলটা সোয়েল করব? তার মানে কি সেলটা বড় হয়ে যাবে। তার মানে সেলটা যদি বড় হয়ে যায় তার মানে কি মেমব্রেনটা পাতলা হয়ে যাবে। তার মানে কি এবারে যদি আমি হাতুড়ি মারি তাহলে সেলটা শেষ হয়ে যাবে। So that's why we take it, we put it in a hypertonic solutions. This particular cell swells up and the cell membrane becomes fragile. Then what you're going to do, we are going to take this particular element in a pipette and drop it from height. মানে উপর থেকে তুলে ফেলে দেবো যা এরকম করে। কার বাজছে? ওকে। So we have to drop it from height, and this particular thing cells breaks up, and this particular cell breaks up once and it's scattered all over. Then we put this particular staining which is known as the Giemsa staining. We call this particular Giemsa staining by this particular dye. এই ডাইটার নাম হচ্ছে Giemsa staining. এই যে বললাম যে 2 ফিট উপরে মানে উপর থেকে ফেলে দেবো, যে উপর থেকে ফেলছিস সেলস গুলোর কালেকশনস গুলো in a fluid, it falling from height, it is swollen, super swelling cell structure, পড়লেই ইম্প্যাক্টে ফেটে যাচ্ছে। যেমন সুইসাইড করতে গিয়ে পড়ছে, ছাদ থেকে পড়ছে, পড়ে গিয়ে ফেটে যাচ্ছে, ওই রকমই কেস হচ্ছে এখানে। তো এখানে সুইসাইড বলে ছেড়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? যেই পড়বে গ্লাসের মধ্যে, it will break this particular cell membrane, this particular chromosomes which is arrested at metaphase will be dispersed over the slide. তারপরে কি হবে? যেই dispersed over হবে তোমাকে একটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে, কি দিয়ে? স্টেইনিং করতে হবে, 2% স্টেইনিং। তার মানে ওকে দেখতে হবে, মানে এটা ট্রান্সপারেন্ট, তার মানে এর মধ্যে ভালো করে জামা টামা পরাতে হবে, তবে না আমি ভালো করে দেখতে পারবো পুজোর সময় কেমন লাগছে কি অনুষ্ঠানে। তো এরকম ভালো করে জামা পরাতে গেলে কি জিমসা স্টেইনিং করতে হবে। জিমসা স্টেইনিং এর করতে গেলে, if you are staining with the জিমসা stain, we have to throw this particular element whatever the protein material it has. এবারে এর মধ্যে একটা প্রোটিন থাকে, হিস্টোন প্রোটিন আর নন হিস্টোন প্রোটিন, মনে আছে এরকম জিনিসগুলো থাকে। যাই হোক, ওইগুলোকে আমরা প্রোটিওলাইটিক এনজাইম দিয়ে নষ্ট করে দিতে হবে যাতে কিনা স্টেনটা ভালো করে হয়। So this particular element, we give it this particular thing which is along with this particular Giemsa staining, we put a proteolytic element, we call them strepsins. So এটাকে ভালো করে ভেজে টেজে জিনিসটাকে আমরা স্টেইনিং করে পেয়ে গেলাম। এবারে once you get this particular staining, it looks like this before it, and then after staining it looks like this, and then pairing it, chromosome 1, 2, 3, 4 identify করতে হবে। With the software we place it under microscope, we identify it properly, and then once we have identified the chromosome 1, 2, 3 everything together, then we have to make this ideogram. That means Denver classification, Paris modification. তার মানে ওই ছকে আমাদের ফেলে দিতে হবে, রাইট সাইড, মিডল সাইড, লোয়ার বটম এরকম করে সিকোয়েন্সিয়ালি সাজিয়ে দিই, তাহলেই তুমি পেয়ে গেলে। তারপরে সেলফি, then we get this particular thing. Now why we are going to do these things? We are going to study this particular chromosomes. Chromosomes কি দেখবো? Centromere দেখবো, long arm দেখবো, short arm দেখবো। So these things has been used to identify some of the diseases arising out of the chromosomal errors. Clinical diagnosis of some diseases. Maybe they have some right number chromosome or excess number of chromosomes or less number of chromosomes. So total number of chromosome গুনতে হবে, আমাদের কতগুলো ক্রোমোজোম থাকে আমাদের শরীরে, missing number, excess number, etc., etc. Then we have to map it. We have to map this particular gene sustain band. এর মধ্যে জিম সাস্টেন কিছু জায়গা নেবে, কিছু জায়গা নেবে না, সেগুলো দেখাবে ব্যান্ডের মতো, মানে this looks like zebra. So there will be some areas which is gene sustain, not areas some is not gene sustain. So it will be create some banding. So we have to look for this particular band. Bandের width দেখতে হবে, মানে কি কতটা thickness যদি কম হয় তার মানে some missing parts of this particular chromosome material there, তার মানে কি জিন লস হয়েছে, তার মানে এই পেশেন্টের কিছু জিন লস হচ্ছে। So gene mapping এর ক্ষেত্রে this will help in case of the role on the cancers. Some of the cells দেখলে যে খুব ফ্র্যাজাইল, তুমি ফেলেছো 2 ফিট উপর থেকে সুইসাইড বলে, সেল মেমব্রেন ফাটাতে গিয়ে দেখছো যে ক্রোমোজোমও ফেটে গেছে, তার মানে কি ফ্র্যাজাইল ক্রোমোজোম রয়েছে। তার মানে fragile chromosome is a sign for cancers, which is you have to note it. So there are fragile chromosomes. So the role of the cancer is there if there is a fragile chromosomes are there. তার মানে chromosomes গুলো আইডিওগ্রাম করতে গিয়ে দেখছো যে সব ভাঙা তুমি বানাতেই পারছো না। There is a percent of the fragileness will be there. একটা আছে মানে সবগুলো ফেলার পরে যে all are intact, it's not like that. There will be some amount of the fragility will be there, but it is limited to less than 5%. If it is more than 5%, 10%, 15%, তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে, তোমার নোটে লিখতে হবে যে 20% cells chromosomes are fragile. So that means the person who is seeing this, the physician, will be knowing that there is a fragility associated with
might have something we have to look into, which is maybe related to the cancer, etc., etc. Getting it? This is the logic. This is the way we are going to know this. Now, other thing is paternal diagnosis. We have to know this particular X or Y, then we can make it a call. Is a boy or is a girl? Likewise. So, if it is required in some of the cases, if it is necessary, then you have to do this some kind of genetic identifications if it is required, and then we have to do this particular prenatal diagnosis of some other diseases which is related to it. So, this is in short about the karyotyping and the procedure or logic, the science behind, the procedure behind, and the use of this particular thing.